Hi, Mrs. Vera. Can you hear me and see me all right? Hai Bu Vera, bisakah kamu mendengarku dan melihatku dengan jelas? Yes, doctor. I'm sorry my camera isn't very good. I am using my grandson's laptop we bought him for school. It's the only computer we have in the house. Iya dokter, maaf kamera saya tidak terlalu bagus. Saya menggunakan laptop cucu saya. Ini satu-satunya komputer yang kami miliki di rumah. I can see you just fine, Mrs. Vera. I see your nostrils are a little red and you look very tired. Is that the reason for this consult today? Saya bisa melihat Anda dengan jelas, Nyonya Vera. Saya melihat lubang hidung Anda sedikit merah, dan Anda terlihat sangat lelah. Itukah alasan untuk konsultasi hari ini? I'm honestly terrified that I have the coronavirus. My nose has been running, I've been coughing, and my throat is sore and itchy. I've also been lightheaded and had a headache since yesterday. Sejujurnya saya takut terkena virus corona. Hidung saya meler, saya batuk, tenggorokan saya sakit dan gatal. Saya juga pusing dan sakit kepala kemarin. I'm sorry to hear that, Mrs. Vera. We'll try to get to the bottom of this. Have you had any difficulty breathing? Saya turut prihatin, Nyonya Vera. Kami akan mencoba untuk menyelesaikan ini. Apakah Anda mengalami kesulitan bernapas? I don't think so, but every once in a while it sounds like I'm wheezing, especially if I go outside. I've been trying to go for walks at least once a day, but there are so many people walking around in our neighborhood, it's hard to practice social distancing. Saya kira tidak, tetapi sesekali. Sepertinya saya sesak, terutama jika saya pergi keluar. Saya sudah mencoba keluar untuk jalan-jalan setidaknya sekali sehari. Tetapi ada begitu banyak orang yang berjalan di sekitar kita, sulit untuk mempraktikkan jarak sosial. Well, before we proceed any further, can we go over the medicines you're currently taking? Nah, sebelum kita melanjutkan lebih jauh, dapatkah kita membahas obat-obatan yang sedang Anda konsumsi? Yes, doctor. I'm taking my blood pressure medication and my allergy medicine. I'm sorry, I don't remember what they're called. Ya dokter, saya sedang minum obat tekanan darah dan obat alergi saya. Maaf, saya tidak ingat mereka menyebutnya apa. Lisinopril and cetirizine, also known as Zyrtec? Lisinopril dan cetirizine juga dikenal sebagai Zyrtec. Yes, lisinopril. I remember it sounds like Lysol, but Zyrtec doesn't sound familiar. The allergy medicine I take is the one that you can buy on the shelf at Walmart. Ya, lisinopril. Saya ingat itu terdengar seperti Lysol, tapi Zyrtec tidak terdengar asing. Obat alergi yang saya minum adalah yang ditemukan di Walmart. What color is the bottle that your allergy medicine comes in? Apa warna botol obat alergi Anda? It's green. Warnanya hijau. Yes, then it is Zyrtec. So you're taking your medication every day? Jadi Anda minum obat setiap hari? Yes, doctor. I take them every morning before I make breakfast. Ya dokter, saya meminumnya setiap pagi sebelum saya membuat sarapan. How often do you forget to take your medication? Seberapa sering Anda lupa minum obat? No, doctor. I never forget to take my medication.
It's part of my morning routine, and I keep a little recipe box with my pill bottles in them next to my stove, so I don't forget. Tidak dokter, saya tidak pernah lupa minum obat. Ini adalah bagian dari rutinitas pagi saya, dan saya menyimpan kotak resep kecil dengan botol pil saya di dalamnya. Di sebelah kompor saya, jadi saya tidak lupa. Excellent. Are you taking any vitamins or herbal supplements? Luar biasa. Apakah Anda mengkonsumsi vitamin atau suplemen herbal? No, doctor. Well, I don't know if this counts, but I take carbon capsules. My cousin takes them to lower her cholesterol. Last time they did blood work on me, they found that my cholesterol was starting to get high, so I thought it would be a good idea. Tidak dokter, saya tidak tahu apakah ini termasuk, tapi saya menggunakan kapsul Do you karbon. mean charcoal capsules? Sepupu saya untuk meminumnya, menurunkan kolesterolnya. Terakhir kali mereka melakukan pemeriksaan darah pada saya. Mereka menemukan bahwa kolesterol saya mulai tinggi. Jadi saya pikir itu ide yang bagus. Mrs. Vera? Maksud Anda kapsul Sarkol, Bu Vera? Yes, doctor. They're little capsules with a black powder in them. I take 2 every morning with my medications. Ya dokter, ini adalah kapsul kecil dengan bubuk hitam di dalamnya. Saya minum 2 buah setiap pagi dengan obat-obatan saya. I see. Mrs. Vera, I'm glad you've told me this. Activated charcoal tends to bind with toxins and chemicals in your gut, but the charcoal itself isn't absorbed by your body. If you ingest it, it comes out in your stool. Saya mengerti. Nyonya Vera, saya senang Anda memberitahu saya tentang ini. Sarkol aktif cenderung mengikat racun dan bahan kimia di usus Anda. Tetapi sarkol itu sendiri tidak diserap oleh tubuh Anda. Jika Anda menelannya, itu akan keluar di tinja Anda. Yes, doctor. As I understand it, it can absorb cholesterol too. Ya dokter, seperti yang saya pahami, itu bisa menyerap kolesterol juga. Right, and that's why a lot of people say it lowers cholesterol. But the important thing, Mrs. Vera, is that it can also absorb other things. Benar, itulah mengapa banyak orang mengatakan itu menurunkan kolesterol. Tapi yang penting Bu Vera juga bisa menyerap hal-hal lain. Like what? Seperti apa? Well, for starters, it can bind with some medications and prevent them from being fully absorbed into your system. It could be interfering with your blood pressure medication and possibly your allergy medication. How long have you been taking the charcoal for? Sebagai permulaan, ini dapat mengikat dengan beberapa obat dan mencegahnya terserap sepenuhnya ke dalam sistem Anda. Ini bisa mengganggu obat tekanan darah Anda dan mungkin obat alergi Anda. Sudah berapa lama Anda mengkonsumsinya? Oh my goodness, I had no idea. I've been taking them for about 3 weeks now. My cousin gave me a bottle right before the governor told us all to stay home, and right after they canceled school for my grandson. Ya ampun, saya tidak tahu. Saya telah meminumnya selama sekitar 3 minggu sekarang. Sepupu saya memberi saya sebotol tepat sebelum gubernur menyuruh kami semua untuk tinggal di rumah. Dan segera setelah mereka membatalkan sekolah untuk cucu saya. My advice would be to stop taking the charcoal for now, just to be safe. If you ever decided to take it again in the future,
I'd take it at least an hour or two after taking your other medications to give them a chance to be absorbed by your body. How long have you had the lightheadedness and headaches? Saran saya adalah berhenti minum obat itu sekarang agar aman. Jika Anda memutuskan meminumnya lagi di masa mendatang, saya sarankan setidaknya 1 atau 2 jam setelah minum obat agar memberi kesempatan untuk diserap oleh tubuh Anda. Berapa lama Anda mengalami pusing dan sakit kepala? Well, doctor, the headache started yesterday, but I've had a few ever since this whole coronavirus thing started. I've been lightheaded for about 2 weeks now. Baiklah dokter, sakit kepala saya mulai kemarin, tapi saya sudah mengalami sakit kepala beberapa kali sejak masalah virus corona ini dimulai. Saya pusing selama sekitar 2 minggu sekarang. That could be due to the fact that you're not getting your full dose of your blood pressure medication because of the charcoal. I want to rule that out before we dig any deeper. Can I count on you to stop taking the charcoal for now? Itu mungkin karena Anda tidak mendapatkan dosis penuh obat tekanan darah Anda karena charcoal. Saya ingin mengesampingkan hal itu terlebih dahulu sebelum kita menggali lebih dalam. Dapatkah saya sarankan Anda untuk berhenti minum charcoal? Yes, doctor. This makes sense. I remember feeling like this before I started taking my blood pressure medication a few years ago. What about my runny nose, coughing, and sore throat? I'm really worried about the wheezing too. Ya dokter, ini masuk akal. Saya ingat merasa seperti ini sebelum saya mulai minum obat tekanan darah saya beberapa tahun yang lalu. Bagaimana dengan pilek, batuk, dan sakit tenggorokan saya? Saya juga sangat khawatir tentang sesak. When did those symptoms start? Kapan gejala itu mulai? Well, doctor, my nose started running about a week ago. Even though the governor told us to stay home, I had to send my grandson out to CVS to buy us some tissues. Baiklah dokter, hidung saya mulai mimisan sekitar seminggu yang lalu. Meskipun gubernur menyuruh kami untuk tinggal di rumah, saya harus mengirim cucu saya ke CVS untuk membelikan kami beberapa tisu. And the coughing and sore throat? When did those symptoms start? Lalu batuk dan sakit tenggorokan, kapan gejala itu mulai? I started coughing 3 days ago. My throat was so itchy and I couldn't sleep. Yesterday, my throat started feeling sore and it hurt to swallow. When I told my grandson this, he said he was worried about me and told me that it sounded like I was wheezing when we would go on our walks together. I don't want to die of the coronavirus, doctor. Saya mulai batuk 3 hari yang lalu. Tenggorokan saya sangat gatal dan saya tidak bisa tidur. Kemarin tenggorokan saya mulai terasa sakit dan sakit saat menelan. Ketika saya memberitahu cucu saya tentang hal ini, dia mengatakan bahwa dia mengkhawatirkan saya dan mengatakan kepada saya bahwa sepertinya saya sesak saat kami akan berjalan-jalan bersama. Saya tidak ingin mati karena virus corona, dokter. Mrs. Vera, to be perfectly honest with you, I don't think you have COVID-19 or the coronavirus. I've had a lot of patients complaining about their allergies within the past week, and some of them have even been worried that they have the coronavirus. You're not alone. Nyonya Vera, sejujurnya saya rasa Anda tidak mengidap COVID-19 atau virus corona. Saya memiliki banyak pasien yang mengeluh tentang alergi mereka dalam seminggu terakhir. Dan beberapa dari mereka bahkan khawatir mereka terkena virus corona. Kamu tidak sendirian. Are
Are you sure, doctor? Shouldn't I get tested to be sure? Apakah Anda yakin, dokter? Bukankah saya harus diperiksa untuk memastikan? Well, Mrs. Vera, it sounds to me like you started with a runny nose. That runny nose likely caused some postnasal drip, which caused your throat to be sore, which also caused your coughing. Nyonya Vera, bagi saya, kedengarannya seperti Anda mulai dengan hidung meler. Hidung meler itu kemungkinan disebabkan oleh tetesan postnasal yang menyebabkan tenggorokan Anda sakit, yang juga menyebabkan Anda batuk. But what about the wheezing? Tapi bagaimana dengan sesak napas? You stated that you really only wheezed when you went outside for your walks with your grandson, correct? Anda mengatakan bahwa hanya sesak napas ketika Anda pergi keluar untuk jalan-jalan dengan cucu Anda, benar? Yes, that is true. Ya, itu benar. There's a lot of pollen in the air outside right now, so it makes sense that that would aggravate your allergy symptoms. You stated that you didn't have any difficulty breathing, and you don't have a fever, do you? Saat ini ada banyak populasi di luar. Jadi, masuk akal jika hal itu akan memperburuk gejala alergi Anda. Anda menyatakan bahwa Anda tidak mengalami kesulitan bernapas dan Anda tidak demam, bukan? No, doctor. Just wheezing. I took my temperature 3 times yesterday and I don't have a fever. Tidak, dokter. Hanya sesak napas. Saya mengukur suhu tubuh saya 3 kali kemarin dan saya tidak demam. Well, Mrs. Vera, I don't believe you have COVID-19. It sounds like allergies to me. There is also a shortage of test kits for the coronavirus in our area, so many physicians are recommending people only go to the hospital if their symptoms are severe. Furthermore, going to the hospital right now probably isn't a good idea unless it's absolutely necessary. Nyonya Vera, saya tidak percaya Anda mengidap COVID-19. Kedengarannya seperti alergi bagiku. Ada juga kekurangan alat tes untuk virus corona di daerah kami, sehingga banyak dokter yang merekomendasikan orang hanya pergi ke rumah sakit jika gejalanya parah. Selain itu, pergi ke rumah sakit sekarang juga mungkin bukan ide yang baik, kecuali jika benar-benar diperlukan. Okay, thank you, doctor. I feel much better. Oke, terima kasih dokter. Saya merasa lebih baik. So, Mrs. Vera, just stop taking that activated charcoal. We'll see if that helps with your symptoms. It may be as simple as that. If after a few days your allergy symptoms don't improve, try using an over-the-counter nasal steroid spray, but make sure to follow the directions on the package. I'll check back with you in 2 weeks. Jadi Bu Vera berhenti minum Charcoal aktif itu. Kami akan melihat apakah itu membantu gejala Anda. Mungkin sesederhana itu jika setelah beberapa hari gejala alergi Anda tidak kunjung membaik, coba gunakan semprotan steroid hidung yang dijual bebas. Tetapi pastikan untuk mengikuti petunjuk pada kemasannya. Saya akan memeriksa kembali dengan Anda dalam 2 minggu.